nini? Raila amefanya nini? Tuambie je Raila amefanya kwa serikali ya Jubilee, Mr. Speaker. Raila Amolo Odinga anaenda nyumbani. Raila Amolo Odinga anaenda nyumbani. Raila Odinga hawezi pigiwa kura hapa Kenya. Tuelewane vizuri. Raila Odinga hawezi pigiwa kura hapa Kenya. Raila anaenda nyumbani. Wenda huko. Wenda zako enda huko. Ngoja. They must cool. They must cool down. They must cool down. They must cool down. Hii tabia zao lazima ushali control your character. I want to say this. Raila Amolo Odinga will do nothing on corruption. Raila Odinga anatumwa nyumbani na watu wa Central Kenya. Raila Odinga hawezi ongoza Kenya. Tunaambia Raila hivi. Raila asisumbue wa Kenya. Na akishindwa aende nyumbani. Aende nyumbani. Raila aende nyumbani. Anapea Kashagwa weta Mudavadi tumbo ni kubwa hawezi kimbia. Wanamnyang'anya. Anakwenda mpira anachukua Raila na mpira, Raila anapepeta Raila, Mudavadi anafuata, tumbi inakuwa chunga na lala chini, anakwenda Raila, goal! Wananchi leo hata mimi nataka kumwambia Bwana asifiwe. Na nimeokoka. Nikizungumzia mambo ya corruption. Sisi kama wananchi wa Kenya kwanza hatuna wasiwasi na mambo kama hiyo. Juu mimi najua ya kwamba William Ruto amekaa kwa serikali miaka 10. Mnaona hii mashimo yenye mnaongelea hii? Hiyo mashimo mtu mwenye anaijua yote ni William Samoei Ruto. Hiyo mashimo yote yenye mnapika kelele nayo. Sasa leo hii mimi kama kinara wa Kenya kwanza nataka kumwambia hivi. Hiyo mashimo tunaenda kufunga. Na kama ni Ruto, sasa ndio nimeanza kumwambia maneno. Kama ni Ruto, nyamaza usikie information. Kwa sababu kwa nini niseme tunaenda kuyafunga? Kwa nini niseme tunaenda kuyafunga? Sisi tunasema ya kwamba hatutaki mwananchi wa kawaida aangaike. Hizo bilioni 100 ni sile zinaporewa hizo ndio tumemrudishia kwa kikapo raundi hii. Hakuna mtu mwenye anaenda kuipa shilingi ya mwananchi wa Kenya. Iwapo ni Ruto. Lakini kwa sababu ni mzee, ajui shima hata moja, atafunga mashimo gani? Anaenda hapo mwaka ya kwanza amelala. Mwaka ya pili amelala. Anarudi kutuambia bilioni 2 zinapotea kila siku Kenya. Tutamsaidia nini? Sisi hatutaki watu ambao leo hii hawajui mambo lakini anakuja kukupanga hapa anasema, "My friend, waje nimwambie. Hizi 6,000 zenye mnasikia, hiyo ni kama laptop. Hii itafanya ukufe my friend. Utakaa kwa nyumba ungojea 6,000 kumbe asiko venye watu waliongojea laptop." Nikimalizana na hayo. Nataka nirudie. Sasa nataka kumkonfirmia ya kwamba ndio nimetaka mpige kelele mjue ya kwamba Kenya hii usipochunguza yule mwenye unasikiana ni mzuri, kumbe yeye ndiye mkora number 1. Hii sera za kutuambia 6,000 sijui wapi. Hii ni vitu ya Uhuru Kenyatta na Ruto wenyewe walikuwa wanafanya. Yeye anarudia tu. Sasa nataka nimwambie wananchi wa Kenya. Mambo ya corruption mwenye anaijua, mwenye ako nayo ni William Samoei Ruto. Na mimi piga makofi. Na mko sawa. Na haya, tulia sasa, mmefurahia. Mmefurahia. Nataka kurudia. Wacha nirudie msikie. Na haya, simnyamaze nirudie my friend. Nyamaza nirudie my friend.
Najua kazi ni kazi, lakini ni mambo kujifanya tu. Wewe my friend, angalia mimi. Nataka kumwambia hivi. Hii Kenya kiongozi ambao tuko naye na ametembea hizi njia zenye mnasema hizi zote ni William Samoei Ruto. Na akiamua leo hii, akiamua tena afungie huyo mzee asiibe kitu yoyote, tena hata iba kitu yoyote. Kwa sababu yeye anajua Ruto mahali penye amefikia my friend, hiyo level ya Ruto haezi iba kitu ya mwananchi wa kawaida. Mwananchi wa kawaida sasa ana kitu yenye Ruto anaweza ibia mwananchi wa kawaida. Ruto ameng'ang'ana na mataikuni. Ruto ameng'ang'ana na Uhuru Kenyatta. Ruto ameng'ang'ana na Raila odinga. Chenye tu amewashindia hawa wenyewe wanalala. Utapambana mtu mwenye analala? Si lazima mke kama uko mbele yake. Ruto ameng'ang'ana, ameshinda hao vijana, yeye ako mbele yake. Yaani ukisema Ruto ni mwizi, koti sasa ziko hii Kenya. Yaani kwani my friend, mko sawa? Ndio nataka nimwambie nyenye. Ndio nataka nimwambie leo hii. Nataka nimwambie leo hii. Wananchi vijana ambao mnasikia story, unasikia Kenya kwanza. Hapo ndipo leo yenu ipo. Hao watu wengine hawa nia yao ni kuwafikisha hapo mahali ambapo unataka. Lakini hata ukiangalia sera zao, mtu anafikiri ni wewe mjinga anakuambia shilingi 6,000. Yaani nyinyi wajinga namna gani? 6,000 mmekaa miaka ngapi? Wewe unaweza ambia mtu utampatia shilingi 6,000. Alafu leo hii nataka wananchi nirudie. Unajua mko na maneno. Nataka nimwambie hii. Mambo ya Kalonzo Musyoka isimupatie wasiwasi. Mambo ya Kalonzo Musyoka, hiyo ni mission inakuwa accomplished. Nilikuwa hapo nikamwambia Kalonzo kuingia kwa munara ya notice yusimia. Hii Kalonzo kuingia kwa munara ya watu wa kusimia, anaenda kuipasua. Nyinyi mlipingana mkasema Kalonzo haenda mahali. Saa hii nyinyi ndio mnalia, nyinyi ndio mnahangaika, nyinyi ndio mmeomba, lakini maombi yenu inaenda kuisha. Nataka kurudia. Kalonzo tulimtuma afanye kazi. Na kazi yenye Kalonzo anafanya inaonekana. Kalonzo anahitaji tuzo. Na tuzo yenye tunaenda kupea Kalonzo my friend, hata kama bilioni 3 ni hiyo ni pesa kidogo hiyo. Hiyo bilioni 3 si pesa kidogo. Kwa Kenya kwanza tunajua bilioni 3 tumembadia balance, tumembadia deposit, imebaki balance tu. Tunataka Kalonzo atuhakikishie kura za Ukambani anasipasua. Na kusipasua huyu mzee mwenye mnasema huyu, kama watu wa Western ndio wanamsupport, anaenda handshake. Watu wa Ukambani wanampigia kura, anaenda handshake. Watu unaona njoo anaambia ati amepewa land. Tunajua amepewa land. Land hii uko nje. Kama mtu amekaa kwa opposition miaka 35, leo hii anakuambia anaenda kuunda serikali ya kupatia land. Akikuwa prime minister hakuona hiyo land. Haya, anatuambia sisi watu wa Western leo hii. Haya, asante sana. Najua mko na kelele, lakini vumilia nimwambie sera za Ruto. Mimi niko na matumaini na serikali ya Kenya kwanza. Ukiangalia serikali ya Kenya kwanza inamwambia my friend, Kenya kwanza inatuambia hivi. Tulia, unajua kuna kelele. Kenya kwanza inatuambia hivi. Mwananchi wa kawaida, tunataka mkuwe watu ambao mnachukua mikopo kwa pesa kwa interest ile ambayo iko chini sana my friend. Kuko na bilioni 100. Tuko na bilioni 100. Tunapewa vijana wheelbarrow. Tunapewa vijana kazi. Hata iwe mjengo, hata iwe kuuza mboga, hata iwe ni bodaboda, hata uwe ni nani. Nataka kuambia hii kelele najua ni vifaa tu ya kawaida ya kwenda nyumbani. Watu wengi wamepiga kelele. Tulikuwa na NASA, so walianguka. Kwa nini watafaulu namna gani? Asante sana. Azimio ria. Azimio TV. Baba TV. Mother Karua TV.
nataka kwanza nishukuru mbunge mwenzangu kwa sababu amesema Ruto anajua kuiba na ako ndani. Si mnaona wenyewe ndio anasema? Kwani mimi ndio nimesema? Si ni watu wa UDA wanasema Ruto ni captain wa wizi? Na ndio mnasema mpe captain wa wizi kura? Itawezekana kweli? Hii hatutakubali. Kama watu wenyewe wa UDA wanasema Ruto anajua kuiba, na sisi tutajua kurudisha Ruto nyumbani. Nataka niseme mambo ya corruption. Nasemanga hapa kila siku. Na sijui mmefunga masikio ama mmekalia masikio ama mmesukua masikio mkaeka kwa matako ikawa huku. Na waambianga Raila Amolo Odinga akisimama hapa, Ruto akuja asimama hapa, walete mtoto wa Nasari. Wacha mimi mwenye nimezaliwa miaka ya nyuma najua historia ya Ruto. Mimi sitaki wanilete, walete yule mtoto ako Nasari aseme nusa kwa hao watu. Utaona akinusa kwa Raila asema huyu ni msafi kama pamba. Akifika kwa Ruto anatoka mbio, ananuka wizi. Sasa ni nini mnatakanga muambiwe? Mnatakanga muambiwe nini? Ruto ndio captain wa wizi hapa Kenya. Na ndio ukiona timu yenye amebeba yote, ni nani ana corruption pale? Ani Waiguru? Kashagwa? Waititu? Wetangula? Mudavadi? Oscar Sudi? Sasa mnataka nini? Mnataka nini? Aya, Martha Karua? Raila Amolo Odinga? Wewe pelekeni huko uchezo. Raila Amolo Odinga, na ukiona watu wote, watu wa UDA hata Weta mwenyewe amekopi agenda ya baba. Nimesikia juzi akiwa Bungoma jana kwa matanga, na ninashukuru Wafula wa Munyinyi. Congratulations kwa Wafula wa Munyinyi. Alimwambia ukweli, mzali kusaidia. Usisaidiwe na unalamba chini kama mdomo, kama kuku unalamba chini. Kuku inakula na inapiga chini mdomo. Sijakula. Sasa Weta amesaidiwa na baba saa hii. Hajanisaidia. Na amesaidiwa. Wafula Munyinyi alimwambia baba amekusaidia. Na sisi tukaapa kwa Azimio hatutoki. Tunataka tuseme hivi. Nataka niseme hivi. Raila Amolo Odinga ni mtu ambaye tunaona amesimama na Azimio la umoja. Watu wa Azimio nao, wewe ni mkisua wapi wewe? Wamunyinyi aliambia Weta jana amekopi style ya baba. Ati mkipigia UDA kura unga itarudi chini. Suwa fomu yao. Hiyo ni ya baba, tunajua after 90 days unga nitakula ugali mpaka nipasuke tumbo. After 90 days ugali tumbo inapasuka kwa sababu itakuwa imeshuka bei, mupende msipende. Na serikali yenye inakuja, serikali ile iko na matumaini, serikali ile tunatarajia wale watu wasafi kama pamba, wale wenye wanaweza karibishwa na wazungu wahagiwe na wazungu hivi. Ni Raila Amolo Odinga. Hata mliona wakati Obama alikuja hapa, walilazimisha tu Ruto kwenda kumsalimia. Obama alikuwa amekataa, that is a thief. A thief is a thief. Mwizi wacha tuseme ni mwizi. Usipake mtu rangi useme ni mwizi na si mwizi. Raila si mwizi tunajua. Na ako na rekodi mzuri. Ruto tunajua ametuambia alikula 7 billion. Ilikuwa ya kama ilikuwa ya watu wa Sugoi. Alisema ya kukula mandazi. Sasa hiyo mkujue mahali mnaweka kura yenu. Angalieni mahali mnaweka kura. Azaa vijana anarukaruka hapa bottom up, bottom up, bottom up. Wewe Ruto ako na chopa 5. Anakimbia juu. Na wewe umetembea mpaka kiatu imeisha. Alafu unasema bottom up, bottom up, bottom up, bottom up. Bottom up vitu gani? Nataka nimalizie. Natangaza mpira kidogo. Natangaza kazi ya mashabiki ni kufanya nini? Kushangilia. Haya. Time bado. Haya.
Nataka nitangaze mpira dakika mbili. Dakika mbili. Haya, tunaona timu ya Azimio iko kwa kiwanja. Na tunaona timu ya UDA na yenye imesimamiwa na Ruto iko kwa kiwanja. Wote wanaingia. Referee ni Wafula Chebukati. Raila Amolo Odinga anaenda kusimama katikati ya kiwanja. Kalonzo amekava. Wanaanza mpira. Raila Amolo anachukua mpira. Anapea Kalonzo. Kalonzo na mpira. Karua. Gladys Wanga. Azali Joho anakwenda. Ruto anajaribu anamnyang'anya. Ruto anakuja na mpira. Anapea Kashagwa weta Mudavadi tumbo ni kubwa hawezi kimbia. Wanamnyang'anya. Anakwenda mpira anachukua Raila na mpira. Raila anapepeta Raila. Mudavadi anafuata. Tumbi inakuwa chunga na lele chini. Anakwenda Raila. Goal! Mudavadi amini macho yake ya kwamba bao imefungwa na Chebukati amepeana ticket kwa Raila Amolo Odinga. Thank you. Mr. Speaker, it's sometimes good to be entertained and sometimes it is good to laugh. Laughing is part of increasing your lifespan on earth. So thank you so much, my good friend from Azimio. Mr. Speaker, the issue of corruption in this country, I want to be very honest enough. Kwamba the issue of corruption, we can't talk about it. Mr. Speaker, tulia kwanza, I'm talking. Now, Mr. Speaker, when you talk about the issue of corruption, anytime you talk corruption on any politician in this country, you are giving him or her political mileage, Mr. Speaker. If you are born in Kenya, and you need to bear with me, kama umezaliwa Kenya na umekuwa ukifuatia siasa ya Kenya, Mr. Speaker, wakati Uhuru alikuwa na ufisadi kutoka NYS, mtu wa kwanza ambaye alimwatlet kabisa issue zake about corruption alikuwa Raila Amolo Odinga. Mr. Speaker, in our mind as Kenyans ambao we are very clean and we don't expect any person to involve in corruption. Tulikuwa na expect kwamba the people of Kirinyaga they will stem Madam Uhuru. Mr. Speaker, Uhuru akachaguliwa na wananchi pale against Karua, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ukiongea mambo ya corruption in this country, unapatia mwanasiasa umaarufu, Mr. Speaker. Mr. Speaker, 2013, hakuna kitu mbaya ambapo Uhuru alifanya na Ruto ambayo inaweza fanana na ufisadi, Mr. Speaker. Heri hata uibie mtu kuliko kuinvolve people in the killing, Mr. Speaker. We saw what happened 2007 in this country. That these people walikuwa na case paka wakapelekwa Hague, Mr. Speaker. Of which Kenyans ambao sisi kabisa tuko na haki ya kutafuta mtu ambao kuna uwezo wa kutoa watu, then tungewatoa kwamba tusiwapigie kura, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kama mtu kutoka Kalenjin aliona kwamba Ruto si hakukuwa mtu na akampigia kura, my friend, utakuwa nani, Mr. Speaker? Mr. Speaker, in Central Kenya, Mr. Speaker, Mkikuyu aliambiwa kwamba Uhuru Kenyatta aliparticipate in killing of people through using of Mungiki, Mr. Speaker. Hawa Kikuyu wakapita through wakapigia mtoto wao kura, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to tell these people something very true. Mr. Speaker, Rigathi Gachagua, how much scandal utamwekea? I want to say it here and very clear, very much clear. The people from Central Kenya, the people from Mount Kenya, they don't listen to what you are telling us today, Mr. Speaker. The people of Mount Kenya, they wake up very early in the morning and they will vote in Rigathi Gachagua, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the issue of Madam Karua, Mr. Speaker, tunataka tusemezane ukweli, Mr. Speaker. Ni kwamba kama Karua 2013 alisimama, Mr. Speaker, unakuja kutuambia hapa kwamba Rigathi Gachagua kwamba atakuwa na sauti in Central Kenya, Mr. Speaker. As you proceed, I want you to kindly give me time. Nipatie nafasi. Mimi ni general mimi ni kondoo wa Raila Amolo Odinga. Nataka kuuliza mwenzangu mwalimu maswali mawili. Swali la kwanza, umesema kwamba watu wa Mount Kenya wataamuka asubuhi kupigia Gachagua kura. Tupatie zile reason ambazo unaona kwamba Mount Kenya sio watu ambao wanajua Gachagua ni nani, ndio waamuke wapatie Gachagua kura 100%. Number 2,
umesema mambo ya corruption. Tukiweka Ruto pale na tuweke Raila hapa, ni nani ako na record ambayo imeleta corruption na ikaenda ikamea paka kwa watu wengine? Ni nani amefanya corruption kubwa sana kwa Kenya? Simunyamaze basi. Mr. Speaker, kama umekuwa very keen nikianza hapa, ufisadi haijaanza na serikali ya Uhuru Kenyatta. Ufisadi ulianza hapa Kenya wakati wa wazungu. Ufisadi hapa Kenya ulianza na wakati wa Kenyatta. Mr. Speaker, we do agree. Mr. Speaker, kwamba you may claim kwamba ukisimamisha Ruto kindly, tuliwapatia time tukiongea, wacha sisi pia tuongee, tumaliza na sisi tuende. Kindly, tafadhali, don't harass us, give us time, we shall talk. You can't, we shall not go direction mnafikia tunaweza enda. Let it be very, very clear on that one. Tuko hapa sisi sote kama Kenya kwanza. So please, tafadhali, you can't dictate us. Look at my time. Now, Mr. Speaker, my good friend Chairman, ameniuliza swali, ni vitu gani ambao the people from Mount Kenya will be looking at, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to say it very clear, kwamba kuna vitu fulani ukitaja hapa Kenya, you are wasting time. Now, what are we looking at from Rigathi, Mr. Speaker? Number one, Rigathi is a gentleman from Central Kenya, Mr. Speaker. He is a man. Mr. Speaker, wakati Central Kenya ambapo Azimio amepatia madam, whoever will win will become the kingpin of the Central Kenya, Mr. Speaker. Mr. Speaker, there's no way the people from Mount Kenya will allow the madam to be the kingpin of the Central people, Mr. Speaker. I want to make it very clear, Mr. Speaker. Number two, Mr. Speaker, Rigathi Gachagua has been the leader of Central Kenya. Mr. Gachagua is the mobilizer of the Central Kenya, Mr. Speaker. The people of Mount Kenya, Mr. Speaker, they listen to Rigathi Gachagua, Mr. Speaker. Madamu Karua, ni tangu siku gani Karua amekuwa mfalme wa watu wa Mount Kenya, Mr. Speaker? Karua can never and she will never be the spokesman of the Mount Kenya region, Mr. Speaker. Tuelewane vizuri sana, Mr. Speaker. Yes, I want to ask the member of parliament, between a system that corruption gives you a mileage and a system that is fighting corruption, which one is better? That is question number one. Number two, why are you people bitter about women? Why are you people violating the rights of women? Are you trying to tell me that Martha Karua cannot be kingpin just because he's a woman? Ini mbaya, wanawake Kenya mzima hatupendi hii siasa. Yangu ni moja tu. Yangu ni moja tu. Honorable member. Yangu ni moja tu. Na ni simple. Yangu ni simple. Nasema namna hii. Mambo ya corruption unajua haiwezi isha Kenya, lakini kuna nia ya kuimaliza. Sasa swali yangu ni hii. Hii ugatuzi ya leo, devolution, ni pesa Nairobi iende mashinani. Itoke hapa iende wapi? Nani alikuwa anapinga hii? Alikuwa anapinga hii. Pesa itoke Nairobi iende mashinani. Nani alipinga? Information. Point of information. Haya, tunyamaze msikie. My friend here amesema ya kwamba watu wa Central wanapenda Rigathi Gachagua. Si ni kweli? Sisi mikutano zote za Central senye tangu Rigathi Gachagua achaguliwe, Ruto alikuwa anasimama kwa jukwaa akisema, si huyu jamaa wangu ni mzuri? Si huyu mtu ni mzuri? Kwani huyo mtu ni kupendwa ama anauzwa? Si ni kuuzwa, anauzwa? Bwana mwaje kutuuzia mtu mwenye hakuna. Mr. Speaker, wananchi nataka tukubaliane. Nataka kama umeweza swali unatulia. Wacha kelele. Mr. Speaker,
2 ongeza 2. Mr. Speaker, watu wa Azimio wasikuje kutudanganya hapa sisi wakati wa leo. Raila Amolo Odinga alienda kushikana mkono na Uhuru Kenyatta kwa serikali ya Jubilee. Amefanya nini? Raila amefanya nini? Tuambie, je, Raila amefanya kwa serikali ya Jubilee? Mr. Speaker, Raila Amolo Odinga anaenda nyumbani. Raila Amolo Odinga anaenda nyumbani. Raila Odinga hawezi pigiwa kura hapa Kenya. Tuelewane vizuri. Raila Odinga hawezi pigiwa kura hapa Kenya. Raila anaenda nyumbani. Wenda huko. Wenda zako, wenda huko. Ngoja. They must cool. They must cool down. They must cool down. They must cool down. Hii tabia zao lazima ushani control your character. I want to say this. Raila Amolo Odinga will do nothing on corruption. Raila Odinga anatumwa nyumbani na watu wa Central Kenya. Raila Odinga hawezi ongoza Kenya. Tunaambia Raila hivi. Raila asisumbue wa Kenya. Na akishindwa aende nyumbani. Aende nyumbani. Raila aende nyumbani. Azimio ria. Wewe unasumbua huyu sasa. Sasa. Ukianza hivi. Sawa 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 sawa. Anaruka kwa wewe nataka kuongea bwana. Haya, tutulie. Adogo. Hapa. Angalia. Tutafunga hii bunge sasa mkianza hii mchezo. Songa nyuma kabisa, mnapita kuka hapa. Jambo ni yoko devolution watu wanapengo. Ana watu ni bottom up devolution. Anapengo. Chakana Marekani. Adwa koma. Ndio wale mwenye kana pingo devolution masane kwa nyinyi. Niko kwa bunge na kuongelesha. Yes, niko kwa bunge, ngoja kidogo. Mimi ndio naongea. Haya. Devolution. Haya. Kwanza nitaanza kusema hivi. Kwanza asante Mr. Speaker. Kwanza naenda kusema hivi. Yule jamaa mwenye alipinga devolution mbaya sana ni yule fake doctor William Samoei Ruto. Ni mtu mwenye kila kitu yenye nasaidia mwananchi anapinga. BBI mwenye amepinga BBI ni nani? Ruto. Yeye ndio wa kwanza kupatia Mudavadi fake things. Hiyo jamaa kazi yake ni kupinga opposite, akiexpect atafaidika, of which kwa hii serikali ya Azimio lazima aende kamiti. Mr. Speaker, Karua is a woman and we always respect women. Mr. Speaker, unapata jamaa wana organize goons wapigie Karua kelele. Hiyo inaonyesha ya kwamba Karua ako mbele yao, kwa sababu hawezi muorganizea watu kama ako nyuma yao. Tunaomba Gachagua kama ajui kupiga siasa aende nje
Sawa, Mr. Speaker, nasema hivi, kuuza Karua Mr. Speaker, kuuza Karua outside Mr. Speaker, nitasema hivi. Asante sana Mr. Speaker. Nitasema hivi, kuuza Karua Mount Kenya na outside Mount Kenya ni rahisi kuliko kuuza Gachagua hata Mount Kenya yenyewe, kwa sababu huyu ni jamaa mwingine mwenye amekuwa dio, alikuwa dio hapa Molo, na vitu zenye tuliona Molo ni maiti. Hadi wa leo watu wana regret kwa dio yao kukua Gachagua. Mr. Speaker, Karua ako clean. Huyo msichana anapigania katiba na kila siku anasimamianga katiba. Mr. Speaker, nitasema hivi, tuko tu na warevu wawili hapa Kenya. Mr. Speaker, nitasema hivi, tuko na watu werevu, watu wawili hapa Kenya. Mtu wa kwanza ni Karua, mtu wa pili ni Kalonzo Musyoka. Kwa sababu hao watu wanasikia maoni ya wananchi, ndio wanakuja kwa position yenye wamepewa. Ni wananchi ndio walidemand wanataka Karua, lakini goons waliamua wanataka Gachagua. Ni wananchi ndio wameamua Kalonzo Musyoka pewe prime minister, lakini ni goons ndio waliamua Mudavadi apewe fake prime minister. So Mr. Speaker, nikimalizia, naambia watu wa Kenya kwanza hivi. Mr. Speaker, message tu watu wa Kenya kwanza. Mujue Kenya kwanza haitapia kwa serikali yeyote Kenya hii. Kwa balo tutakuwa tu na UDA. Kenya kwanza imeisha na Mudavadi na Wetangula. Hiyo pesa yenye walipewa iliisha na Kenya kwanza. Saa hii watu wa Azimio tunasema mujipange, tarehe 10 tuanze sherehe hapa tukielekea State House. Raila Amolo Odinga. Maneno imeisha. Thank you. Haya, saa 12 na imefika. Tunakuja kwa dakika 3. Tafadhali. Naona watu ni wengi. Sio wote waongee. Sawa, endelea. Thank you, Bwana Speaker. Bwana Speaker, when a fly perches on the scrotum, you will know that not all cases can be solved with violence. When a fly perches on the scrotum, you will know that not all cases can be solved with violence. Mr. Speaker, a foolish man will complain about a hole inside his pocket, but a wise man will use the hole to scratch his balls. Is there a way in which corruption can be eradicated from judiciary? Yes. The judiciary, corruption can only be get rid of through the government of Right Honorable Raila Amolo Odinga. It is in the public domain that Raila Amolo Odinga has fought for democracy, Raila Amolo Odinga has fought for devolution, and Raila Amolo Odinga is the architect of the 2010 Kenyan Constitution.
Point number 2. Is Kalonzo born stubborn or is it difficult to convince him? Kalonzo Musyoka is a flip-flopper. Is somebody who says this today and tomorrow, Mwalimu, you are teaching in primary school, I'm teaching in secondary school. So Kalonzo Musyoka can never be trusted with the leadership of this country. It will be obnoxious, cantankerous, maligning, cajoling, hoodwinking, and even bamboozling. Bado. Point number 3. Nyamaza. Is Martha Karua able to change the tides in Mount Kenya given the recent political happenings? Chinu Achebe says that when you lock a pastor and a prostitute in one room, one will convert the other. So it is in the public domain that Martha Karua, through his transformational leadership, Mr. Speaker, thank you for giving me this opportunity so that I can spray some wisdom. Gentlemen, you must be silent when I'm talking. Order everyone when I'm talking. Order everyone when I'm talking, you must be silent. Adogo, please order. Mnanisikiza? Asante. So you must be silent, time naongea. So let me start with the question of whether Kalonzo is a stubborn individual or is an individual who is just difficult to convince. The easiest person to convince under this sun is Kalonzo Musyoka. That's the easiest person to convince. And I want to be on record. Kalonzo Musyoka will just shape in. Kalonzo Musyoka will shape in. He has got no option but to shape in. Amepatiwa kazi rahisi sana. Kama huwezi kuwa na Raila, ajaribu kuwa president hii Kenya. Hata hiyo kazi ya prime minister yenye tunataka kumpatia, tunamwambia kama hataki, tunapatia Charity Ngilu, kwa sababu hiyo kazi ni ya Wakamba. Na tunasema mbele ya wananchi hapa kwamba Kalonzo Musyoka, we are giving him 24 hours. Kama kesho itapita, leo ni Sunday, kama kesho itapita, kama hajaamua kwamba anaenda president ama anapata kazi kwa Azimio, on Tuesday we will deal with him circumferentially. We will deal with him. So Kalonzo is the easiest person to convince, and Kalonzo has got no option but to follow what His Excellency. You must be silent, bwana. Mwalimu. Stop that. So I'm clear with Kalonzo. Let me finalize the speaker with the last thing. I will not discuss all of them. I'm talking about Martha Wangari Karua. Mwalimu, when I'm talking, you must be silent. Is Karua able to change the tide in Mount Kenya? The question, and Mwalimu, you must listen to this. The question of whether Karua can change the mountainous vote or not is out of debate. Today, according to the last opinion poll by TIFA, is a scientific research. That's a scientific research. Stated very categorically that Raila Odinga is 30% when he is alone. 30% when he is alone.
By entry of Martha Karua, 1 week down the line, Amolo is 60. Amolo is now 60. So I'm telling you that, yeah, thank you. I'm telling you, ladies and gentlemen, if there is a lady here, that by next month, end of next month, Raila Amolo Odinga, the 5th president of Kenya, will be in possession of 80% and hakuna kura itaibwa. We are expecting UDA msiende maandamano because hakuna kura itaibwa. Na hii area mkijaribu kuenda maandamano kwamba hata tusikie tu mtoto wake anapiga kelele. Kila mtu akae kwake. And we are also advising polisi msikue na shida, kaeni kwa nyumba, kwa hapo ndani. Tumetosha. Mtu ataenda kotini kwamba Raila ameshinda, ametangazwa, wewe unaenda kotini. Advise that person not to, because ataingia huko. Thank you very much. Habari ya leo? Mimi kwa majina naitwa Michael Mwendwa, na nasimama upande wa Kenya Kwanza. Na swali la kwanza, is there a way in which corruption can be eradicated from judiciary? There is a way. If we elect a government whereby we are not mechanizing any force from the government to undermine and underrate the judiciary. What is happening today in Kenya, we can see that after handshake, everything has collapsed. Nothing is going on. There is no any way you can tell me there is a project which is going on today. Leo muradi point ifike. Leo tukiangalia sasa hivi corruption imekuwa ganged up in whereby we had what? Handshake. Hakuna kitu yote ya judiciary tunaona. Lakini the moment we give judiciary independence, yote isimame peke yake, tutaweza kupata nini? There will be no corruption in our judiciary. The next thing is Kalonzo born stubborn, or is it this now? Kwa hiyo opportunity yenye tumepata, hiyo ni ya wakati wa kitambo. Hiyo ni community MCA. Aya, next. Wakati huu, swali number 2. Kalonzo amejua ya kwamba he has been misused for long. Na sasa hivi amesimama kivyake. Hakuna Azimio ataenda, ayuko huko. Maana mmemtumia kama dustbin, mkamrusha huko Sikulu kulinda ng'ombe. Alafu kitu ingine, Martha Karua hakuna kitu ataleta pale. Gachagua already amesha cover kila kitu na hakuna tafadhali pale. Hakuna. Bado bana, relax. Kwa hivyo Martha Karua kuwa Azimio hakuna impact yoyote. Kirinyaga is covered, Karatina is covered by Gachagua. Hakuna Martha Karua pale, na tumeambiwa ya kwamba Martha Karua is atheist. I believe ya kwamba kuna Mungu. We cannot be led by people that don't believe in God. Kenya is a fearing God. Sawa. Wewe nyamaza wewe. Asante Mr. Speaker. Kitu ya kwanza nitasema mimi wewe wacha mimi nataka kusema hivi. Ndaongea kuhusu Martha Karua. Martha Karua is the next kingpin of Mount Kenya, whether you like it or not.
First, mimi naenda into details. First, Uhuru Kenyatta ametoka tu kidogo kurelax, kupea Martha Karua nafasi aweze kumarket Mount Kenya. So far hii wiki moja Martha Karua amekuwa Mount Kenya, imelazimisha William Ruto na Kashagwa wafuate nyuma cha lazima, sababu ground ilikuwa imebadilika. Unaona, wanaishi huko sababu ya Martha Karua. Sasa hapa mkikuja hapa kutuambia eti sijui Kashagwa mwenyewe alipochaguliwa kuwa deputy president ni village peke yake li celebrate hiyo kitu. Village. Huyu mama alipochaguliwa kila mtu alicelebrate huko Mount Kenya. Na sasa tufanye tu hesabu ya rais. Kashagwa versus Martha. Hii ni hesabu tu ya rais. Huyu mtu amekaa miaka 5 kuwa MP. Anawezana na huyu mama? Hawezani na huyu mama. Alafu isitoshe, huyu William anakuja kutuambia hataki wa mama. Eti anakuja kudharau mama. Na ni mama ndiye alimzaa yeye. Wewe kidharau wa mama inaonekana ya kwamba hutaki leadership ya wamama. Na nataka kuambia watu wa UDA, tukikupata wewe unadili na mama, tutadili na wewe vibaya sana. Sababu sisi hatutaki watu ambao hawataki wa mama wakuwe viongozi hapa Kenya. Wewe hutaki mamako akuwe kiongozi? Mimi hata mamangu akiwa hapo nasukuma yeye kabisa, sababu ni mama. Wewe unakuja kuniambia William mwenyewe hata Is there a way in which corruption can be eradicated from judiciary? Yes, Papa. I'm saying a very big yes. After finishing with this corrupt team, corruption will go. Hawa watu wamepora Kenya na wanaamini wako na pesa ya kuonga judiciary. Tumegang, tunakuja na revolution. After this revolution tutakuwa na judiciary yenye haina corruption. Juzi tumeona president ya Law Society of Kenya akikimbizwa Westland bila kusimama kwa sababu tu ya kuwa corrupt. We are going to finish this on 9th of August. Is Kalonzo born stubborn? Or is difficult? Let me tell you something. Mimi of recent nimeacha Jaba, wacha nikuambie. Jaba imefanya Kalonzo anafikiria reverse. Jaba Mogoka imefanya Kalonzo anafikiria reverse. Kalonzo is not stubborn. Kalonzo is not stubborn. Ni ile calculations zake this time around ndo haijaingia poa. And let me tell you, Kalonzo hana option. Kalonzo hana option kwa sababu amejua ile kiti Wakamba wamepatiwa. Akiacha kidogo kivuta kibwana ama Ngilu wa kinini, kwisha atakuwa ameisha. Don't talk about Martha Karua. Iron Lady amepatia Ruto stress. Angalia hata hii siku 5 Ruto amekonda. Hiyo ni ukweli. Leo ameenda kuomba huko wasingishi. Hii siku 5 Ruto eti Martha akikanyaga. Kwani unakuwa mtu unataka president na unafanya kazi ya kufuata Martha Karua? Achane na Martha Karua alone. Anafuata mama. Bado I will repeat this severally. Kama kuna collusion ime respect gender parity is Azimio.
Na nakuambia wewe William Ruto, achana na mama. Si eti mama akikanyaga hapo unamfuata nyuma. Utakuwa mwanaume yupi wa kufuata mwanamke nyuma? Haya. Sawa, asante sana Mr. Speaker na wajumbe wenzangu. Nikisimama hapa, wacha niingie Muson direct time kuna Ismatha Karua Evans Onyango uko Omabei. Ismatha Karua able to change the tides in Mount Kenya. Wacha niongole Martha Karua na Gachagua. So maana anlinga nemondi. So nasema hivi, unaweza uza mboga. Ngoja kidogo. So Martha Karua iko hivi. Sikiza. Martha Karua iko hivi na Gachagua. Gachagua anaweza uswa tu Mount Kenya peke yake. Hiyo ni ukweli ya mambo. Gachagua akisa toka tu Mount Kenya hivi kuja hivi, lazima tu akue tu nyuma ya Ruto ndo afanye nini? Ndo hata yeye aonekana. Hiyo ndio deputy wako tu. Hiyo ndio deputy unataka kuelect. Ukicompare naye Martha Karua, not only Mount Kenya, Martha Karua anaweza uswa across the country. Unaipata? Then another thing, Gachagua, ukichukua picha ya Gachagua na Martha Karua, Gachagua amekuwa tu MP juzi tu, hata hajamaliza. Martha Karua alikuwa MP 1997 huko. 1997 huko, almost 20 something years ago. Unaipata? Almost 20 years ago, Martha Karua amewahi kuwa mbunge. Sasa Gachagua amekuwa tu juzi na ndio hiyo anataka. Kwanza yeye ni mtoto wa Moi, tunasikia hivyo. Tutamwambia yeye. Tutaambia yeye. Haya. Nikiwachana na hiyo. Kalonzo ni stubborn round hii kidogo. Lakini unajua Kalonzo ni stubborn round hii kidogo. Lakini unajua hata mtu akiwa stubborn, ikiwekwa kwa machine bado atanyoroswa tu. Unapata atatoka pande ile nyingine akiwa maganda ikinyoroswa. Tutamweka kwa hiyo machine alafu kuruko pande hiyo nyingine itakuwa kama amenyoroswa mwisho kabisa. Hii mambo ya corruption hii Kenya ni judiciary ndio inaweza maleza tu. Kama tunaweza pata mtu kama Maraga mwenye anasimama na nullify election ikiwa mbaya, tunaweza kuwa Wakenya wazuri sana. Thank you Mr. Speaker. Vijana TV. Okay. Kwa majina naitwa Brian Omondi. Natoka Huruma, nilikuwa nafuatilia Mutembei. Huruma si county oya. Okay, Huruma iko Mathare County. Nini? Mathare constituency. Mathare constituency. Oi, mimi ni mgeni munipeleke polepole tafadhali. Karibu bwana. Huwa nasikiza, naona hii nini Mutembei TV sana, niko huko. Huruma. Sasa nimetoka huko leo ni jumuike na nyinyi. Kwanza pigia Mutembei makofi. Kutoka Huruma bwana. Ni mzuri. Wanauliza kama nini corruption inaisha Kenya. Corruption kuisha nao ni ngumu. Lakini kama Martha na Raila wako, ukiona tu sura pekee yake huwezi iba. Kwa sababu sura pekee yake ni ya kazi. Kumbe wewe unaona hiki kitu. Uko na 5 minutes. Wanauliza kama nini Kalonzo ni stubborn kupata. Lazima usumbue kidogo kwa sababu huwezi toka tu hivi watu wakamba watakuacha. Sasa tulisumbue kidogo hivi nini alafu sasa hata maliza hata wiki mbili kama jarudi. Ataingia leo ama kesho. Asipoingia? Alafu unauliza kama Martha Karua
ati Martha Karua kazi yenye anafanya huko Mount Kenya within 2 weeks 3 baba atakuwa amepanda mpaka 70. Asanteni.